Она учит вас ритму. It's teaching you how to be patient to the Она music. учит вас быть спокойными в музыке. For me, the Fresno is the best move for you to practice how to be on beat, how to teach yourself how to pop. Okay? Practice the Fresno. I know maybe it seems boring to you guys, but that's the best move that you guys can practice. Но это лучшее движение, которое вы можете потренировать. Давай, Миру. How long have I been there? No, close. 18 years? 15. I think he said. I don't know. 15 years maybe? Может быть 15, но мы не уверены. I've been dancing since 1999. А он танцует с 99-го. Only popping. Yeah. Только папе. Ты тогда еще даже не родился. Who was your first teacher? My first teacher was Sweepy from Rocksteady Crew. Second teacher was Sugar Pop. And then third was Skeeter Rabbit. How did you get your name, Kid Boogie? I used to, when I first started dancing, I used to copy Frank Boogie From Canada. from Canada. Начинал танцевать, он копировал Фрэнк Буги из Спросил, Канады. почему он Kid Boogie, как он закрутил их свой? When I grew up popping, there was this one crew that I used to really look up to. Besides the Electric Boogaloo, there was Когда он рос, a crew called Fried Poppers. он смотрел на команду Fried Partners. Была такая команда, она ему очень нравилась, он смотрел на них. And the crew was Frank Boogie, Фрэнк Sweepy, Буги, Свипи, Disco Dave, Waleed, Дэйв, Валид, and Jazzy J. Джези Джей, нифига себе. This was a crew before, a long time ago. Очень давно была такая. And I used to have like video cassettes of their practices. И у него были видеокассеты с их тренировками. And out of all of them, I used to really like Frank Ему Boogie. нравился из них больше всех Фрэнк So Буги. when I used to copy him, so when I started learning from Sweepy, И когда он начал Sweepy kind of introduced me to Frank Boogie. Свипи познакомил его с Фрэнк So Буги. when Frank Boogie saw me dance, he was like, "Oh, you're like my son, you're Kid Он Boogie." сказал, о, ты как So I was мой like, сын. "Oh, okay, I like that." I like to be your son, okay? Yeah. So that's where my name came from. Who's your favorite dancer? My favorite dancer is Ski. Okay, Его любимый танцор это скейтер. from your generation. Young generation, Slim Boogie. Из молодого поколения Slim. Slim Boogie is my favorite popper. Why? Почему? It's his the way he listens to the music is different than everybody То, else. как он слушает музыку, отличается от всех остальных. He's just very free when he dances. Он очень свободен, когда он танцует. Уже можно оплатить. He has a lot of technique that's really hard for people to У него understand. очень много техник, которые сложно людям понять. Их можно будет понять на его классе после. Кстати, про Slim Boogie. Slim Boogie будет... He's gonna be here in May, you can go. А? Slim Boogie будет в Петербурге тоже, да. Мы его везем и сюда тоже. Поэтому... Но это не значит, что мне нужно идти в Москве. Соня, ты нормально? Я просто за нее. Вот. Но это будет происходить в рамках фестиваля Back to Future, поэтому... Ребят, на фестиваль пригоняйте. Съездите в Москву на фестиваль, а мастер-класс здесь. Давай. Танцуй. Ты... Где она? Сардана где? Есть, да? Да, да. What happened? А я отсюда. Well, the thing is one of the reasons why popping evolves is because of the music.
Одна из причин, почему пайпинг эволюционирует, это музыка. Our music is always there's always something new Наша coming музыка все along. время You know? улучшается, что-то That's новое. for me that's one of the reasons why locking has stayed the same. Для меня это причина, почему Because the локинг music так is остался always на the месте, same. потому что музыка одинаковая. And every time like Сейчас столкнется. She's a locker. so Нам and every time yeah, but see this is the problem. Every И в time этом проблема. but every time like a new generation locker tries to dance to like new school music, Всегда, когда локеры нового поколения пытаются the locking показать OGs tell them like no, that's not новую locking. музыку, OG локинга говорят там типа нет, это не So локинг, that's why это locking фигня. stays the same. Поэтому локинг стоит на месте. You understand? So and for me, what you said about old school and new school, there's no such thing. Для него то, что ты сказал, If you're dancing to про hip-hop, нет такого. Если ты You're танцуешь doing hip hop. под хип-хоп, ты танцуешь хип-хоп. You understand? So it doesn't matter what age the hip hop song came out of. If it's hip hop, you're dancing to hip hop. С какого времени эта песня? So you're doing hip-hop. Если ты танцуешь под нее, значит ты There's no such thing as new style hip hop. Нету new There's no style such hip-hop. thing. So I'm gonna give you another example. There's no such thing as new style popping. Нету такого понятия, как new style. We dance popping to new music, Мы танцуем пайпинг but it's still по called новому, popping. но это все равно просто пайпинг. You understand what I'm saying? It doesn't matter when we take from the electromagnetic pattern. It doesn't matter. Это не важно, вы можете даже брать из электродвижения, вставлять в пайпинг, это все равно просто пайпинг. Тикаря получил, блин. Это новый. Я новый стиль. Электропайпинг. Давайте вопросы, ребят. Is it helpful for For popping? eating. Practice stile, not for popping? Yeah. Да. Yeah. My advice for you Его совет is to practice to R&B. танцевать под R&B. Да. But you also need to practice to trap music. Но иногда и под трэп, You need to practice to, иногда под... I don't want to say dubstep, don't Он не practice. хочет говорить дабстеп. Fucking hate dubstep. It's not music, it's just sound. But you know, if you want to practice to this, it's okay. Если вы хотите тренироваться под дабстеп, ну окей, The more music you practice to, the more different feelings Чем you're gonna get разнообразнее in your музыка, под dance. которую вы тренируетесь, тем больше This ощущений is- разных у вас в танце. This is one thing I fucking hate. Это одна Sorry. из вещей, которые Очень ненавижу. хреново ненавижу. This is one thing that I hate about the young, like poppers like her generation. Вот одна из вещей, которые ненавидят They only practice папперов to popping поколения. loops. Мы тренируемся только под папперскую музыку. It's only the same beat over and Все over время and over одинаковый and over бит, again. одинаковый It gets so boring. Это так скучно. And it like every song is the same and it Все has the песни same feeling. одинаковые, у всех одинаковые ощущения. Boom, boom. It's the same thing over and over again. I hate it. Он ненавидит это. Don't do that. Не делайте это. Я так делаю. She does that. I said that right now. Давайте I was like, вопросы. I do that. Что он сказал, что... Сказал нормально, хочешь What do you think танцевать about под dancing? танцуй. We'll dance to dubstep. Не думаю, просто типа это они про него думают, а не он про них. Ты про танцоров, да? Скажи конкретно, что он Джона, да? Нон-стопа. What do you think about What do you such think about- dancers as Papi John and Don't Stop who do public dance to dubstep music? Show public dance. What do I think about them? Yeah. I don't think about them. That's what I said to her 5 minutes ago. I said they're the ones who think about him. Only the women. Look, I have nothing against them. У
него нет ничего против. If that's what they want to do, that's what they want to Если им do. хочется это делать, пусть делают. The only thing that we ask for them Единственное, что мы у них is просим, это to correct what they do. Like if nonstop is если dancing to dubstep, нон-стоп танцует he под should дабстеп, say, I'm doing он говорит, animation to я dubstep танцую music. анимейшн под дабстеп. Not try to change the И name and call it dubstep пытаться dance. назвать это танец дабстеп. That was our problem with them because Это вот была такая проблема. it wasn't между them, ними. it was the people that were watching them that Люди, started changing the name and Смотрели, started как calling они it танцуют под дабстеп, dubstep они dance. начали называть это дабстеп танец. То есть не сами они это придумали, а просто люди, которые смотрели. You understand? But Но Popping John is actually a popper. вот Джон вообще-то папин. You know, nonstop doesn't pop. Но это не папин. He's dubstep. He's a dubstep Он guy. дабстеп. Nonstop never comes to popping battles, Нон-стоп никогда не приходит. He used to на come папин before. бар. Когда-то он приходил, but he doesn't anymore. но сейчас уже You нет. know, he doesn't dance to popping music Он не like танцует под funk. папин музыку. He only does под dances фанк. to dubstep Он music. только танцует под дабстеп. So he does what he does, Он делает то, you что он know, делает. and he's good at what he does. И он хорош в этом. But he's not popping. That's not Но what we это do. не папин, это не то, что он делает. You know. Вот. Any more questions? How did you understand that you want dance popping? Yeah. How did you understand that you want to dance popping? Damn. I want to say this. I want to say I've met a lot of people during my dance life, Я хочу сказать, я очень много встретила and людей a lot of people в start течение моей танцевальной with one жизни. style, И многие люди начинают с одного стиля, but then the dance that they belong to, но потом the dance chooses them. танец выбирает их, они выбирают танец. They never choose the dance. Они не выбирают сами свой стиль танцевальный. You understand? So like for me, Для него, because I'm from LA, из-за того, что он из Лос-Анджелеса, I saw popping and it was like a relationship, like I related to that. и он, ну, You understand? Like maybe you're gonna start popping, может быть, ты начнешь but 3 years танцевать later you're gonna fall in а love with через hip 3 hop. года ты влюбишься в хип-хоп. You understand? The dance chooses you. You don't choose the Танец dance. выбирает тебя, не ты выбираешь танец. You understand? Like I know a lot of b-boys that started off, Есть много Popping, бибоев, которые locking, начинали с папинга и локи, but then became а b-boys. потом стали You know? бибоями. Да много примеров бывает. Okay? Shadowbox. Shadowbox. Tell us about Shadowbox. Теперь рассказывает про шадоу. Well, I mean, the only thing I can tell you is Ski Все, что он может сказать, was creating a style that he called shadowboxing, стиль, который он называл but the шадоу. style he was trying to imitate kung fu. Он пытался сымитировать Movie, кунг-фу. yeah? Yeah. Shadowbox is A the name movie. of the movie. No, No? shadowboxing is Шадоу-боксинг is kind of like a boxing technique. это техника бокса, что-то вроде того. It's like when boxers train Когда boxing, боксеры тренируют, ну, бокс, they look at their shadow, Они right? смотрят And на they go тень. 1, 2, and they're trying to like fight with their shadow. Они пытаются So как бы it's биться shadow с boxing. тенью. И это So it was называется just a битва technique с for them to тенью. practice, you know. Это была просто техника, So чтобы тренироваться. Skeeter Rabbit really loved to И fight. Скитер Рэббит любил очень If you драться. guys don't know, Skeeter Rabbit was Если вы не знаете, a ребята, really good martial artist. Боевое искусство, что значит боевое искусство? Да? Был хорош в боевых искусствах. He was a really good martial. He loved kung fu. He loved martial Любил arts. кунг-фу и вообще боевые искусства. So really liked this kung fu movie, and he was trying to create shadow boxing, И пытался создать the style вот like этот kung стиль fu. Like типа кунг-фу. for me, it kind of looked like Tai Chi. Для него это выглядело что-то вроде You know, tai chi. he was always going up, down, You understand? So everything was a change. Boom, boom. Все время все And менялось. he would always mix 3 styles. Он мешал всегда три стиля. He would always mix shadow boxing,
Scarecrow, Shadowboxing, and Scarecrow a thing called magazines. и вещь, которая называлась So Вот магазин. it's, magazines, yeah, it's the same. So a Skittle Rabbit used to like cutting. I don't know if you ever seen. This kind of moves on guitars. Yeah. So when Skittle Rabbit, a long time ago, he used to tut. давно Skittle right? Rabbit делал татик, But he only used to do the king но tut. он все время делал просто кинг-тат. But he wanted to do more. But he started creating his own И magazine. он начал создавать свой собственный как бы... So when you guys see Skittle Rabbit do this, and then he goes, shoot, 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 he's doing magazine. Then he goes into it, the shadow box. И потом он переходит в Shadowbox. You understand? So it goes Scarecrow, magazine, I understand. shadow box. You understand?